Démarrer l'enregistrement. Je démarre maintenant. Merci. Damian, I speak in English from you? Yes, you can choose. You can choose. Bon, I think I'm going to speak English. I think it's not a problem for any of you. What? J'ai de nouveau oublié de partager les slides. Désolé. Thank you, Damian, for inviting me to this conference. It's a pleasure. Of course, we are working together already for several years. And I thought a lot about the content of my presentation, because I can be very positive and I can be very pessimistic. And then today I chose to be pessimistic. So I'm going to be pessimistic because I want to create some kind of, to provoke a little bit my colleagues here. And then, I don't know how to move the, yeah, maybe it's better like this. And I'm going to speak today about some kind of action-reaction. And I want to say with this, to reflect a little bit, to think about what are we saying about CO2 capture and utilization. And I'm going to speak, I'm going to introduce myself, also Damian, although Damian did it, but I wanted to highlight that I am working a lot on CO2 capture already for many years. My main expertise is membrane technology. I'm not doing only CO2 capture. I'm using membranes for water treatment, I don't know, separation of solvents, process intensification. We are doing a lot of life cycle assessment, which is now nowadays quite important to really see the impact of our new technology. And yeah, I'm not alone in all of this picture, and I wanted also to put my research group because I'm very proud of it, I have to say it. It's not only about science, I have very good researchers, but also it is about multicultural aspects in the research. And I am very happy of having people from different countries because that enrich a lot the different point of views. And I find it also very important when we develop new things, new technologies, and so on. So you see the world, I still have many countries to add, but yeah, it's impossible to put all of them. But yeah, from Belgium, I also have two. It's not that I don't like Belgium. Well, I'm Spanish originally, but it doesn't matter. I mean, I like Belgium. My children are Belgian. And then the context of my presentation, of course, is global warming, but I like more the concept global warming because it's not only about CO2, it is more about water, energy, food, and I will touch that a little bit later. And I like more the concept global warming. I am a little bit disappointed in general with the society in the sense of how we are using words. For example, I will come later to the word circular economy. I will come here to the word global warming. It's only about to be warm, but it's not really about that. And yeah, that is an eternal discussion, but yeah, I cannot speak about it here, but anyway. Okay, this is the facts. The facts is that CO2 concentration is increasing, temperature is increasing, and I put this slide every year in my classes because yeah, I teach the same every year, and I have to update it, and I feel depressed because every year I have to update it to change the 2021, 19, 20, and every year I see that it's going up. Maybe you don't realize, you don't check it, but I do, and then it's like, what are we doing here? So yeah, it goes up. And what are the main contributors to this increase of CO2 emissions? Not per country, because I think that that is another discussion, which is the guilty in all of this picture. I think that it's not about guilties. You know, we develop faster than others. Now others want to develop, but that is touching also a lot of ethical issues. But the thing in the sectors is that we have several sectors that are main emitters. We have electricity and heat production. Of course, this is very old, 2014. Yeah, I just used some slides. But electricity production is going to increase a lot. So the CO2 emissions may increase a lot. Transportation is 14%. Don't forget that if we move to electric cars,
the percentage move to electricity. And I know that there is here hydrogen people, but I will also provoke a little bit the discussion for that. But you have also the industry that is 21% of emissions, and all of that is coming mainly from combustion processes. So you have a fuel, you burn it, and you produce CO2. And the problem of CO2 is a wonderful molecule. We were discussing here, I don't want to say anything about your presentation, but CO2 is not a bad molecule. Plants love CO2, no? It's a good molecule. But the problem is that it's very oxidated. It's in the maximum level of oxidation. So it has CO2, it has oxygen. And then you cannot come back to something less oxidated without energy. That's the drama. That's the drama. So how to reduce that? Celia shows different, the general picture, capture and utilization, capture and sequestration. I'm going to speak only about capture. So how to capture it, how to remove it from the flue gases. And then once you have the CO2 pure, you can do whatever. You can sequestrate it, you can use it, reuse it, etc. But how to capture it? And one of the main technologies that is now in the industry, this is not novel at all, this is more than 40 years, 50 years old, is typical absorption columns. Many of you here know maybe the technology, no? It's typical, chemical engineering. If you are a chemical engineer, you have an exam about that. And then what is happening is that the flue gas is coming here. Well, so it is CO2 around 15% in volume. And then we need a liquid that is the one that is going to capture it. So it's going to react with the CO2, it's going to clean the gas. And this liquid has the CO2 here. Well, we try to make the most of it. So we have heat exchangers to recover heat. And then this is the liquid with the CO2. We heat again with another column that is a stripper. And then finally you have the pure CO2 that goes to compression, to reaction or whatever. And then the liquid is cycled so that it is in a closed circuit. It looks very perfect because the liquid remains here, but it's not real. You always have losses. And the liquid that is typically used, and there are many mixtures and whatever, but one that is a little bit a reference is monoethanolamine, the typical MEA if you are in the context of CO2 capture. And this solvent is quite toxic. It's not a very nice solvent. And I want to focus on this solvent. I want to focus on it because we are speaking always about CO2 capture, like, okay, trying to optimize the process so that the energy of the reboiler is minimal, to minimize energy consumption. But we cannot forget that we are using monoethanolamine. And monoethanolamine is a solvent that we have to produce. How this monoethanolamine is produced? Well, in the industry, this is a commodity, can be produced, is produced from ammonia and ethylene oxide. How is the ammonia produced? Ammonia is produced from hydrogen plus nitrogen coming from air, and then the ethylene oxide from oxygen and ethylene. Then, how is the production of ammonia? So I'm coming back to the solvent. This is also a very typical process in chemical engineering, it's steam reforming. So we have several reformers, the primary and the secondary, because we need to convert, we need to produce hydrogen. So we need to convert natural gas, react with water, produces CO plus hydrogen, and this CO, we continue the reaction in the secondary reformers to produce more hydrogen, and here we have already CO2, and this mixture we have to separate it, so it goes to another step of CO2 removal. So I come back to this, so we use this to remove the CO2, and then, we have the CO2 gone, and we continue, and the hydrogen finally is reacted with nitrogen from air, and then finally we have the ammonia. Things here to think about. We have here CO2, and we have a lot of CO2 in the process
because here we need a lot of heat to have the reaction ongoing. So it is energy consumption plus CO2 that is produced in the process. So there we are with the ammonia. But then, to give you some data, the production of CO2 in the reforming of natural gas is around 1 kilo something per kilo of ammonia. So it's not really negligible, it's quite a lot. And it's not only about CO2 emissions, we have also emissions of solvents, because I told you this is creating emissions of solvents to the nature. So these emissions are also environmentally not very friendly. I mean, it's not about global warming, but it's about water ecotoxicity, etc. And this is also, significant, 0.02 per kilo, per ton of ammonia. So the thing is that there are side effects of using this kind of processes. Well, the ethylene oxide production is just the reaction of ethylene and oxygen. I didn't include the production of ethylene because, you can come back to the origin of it. But you can imagine that this energetically is not in our favor. I mean, you are using energy everywhere to finally produce your solvent. And then finally, you have the ammonia, you have the ethylene oxide. And what you do is a reaction between the two to produce monoethanolamine, diethanolamine, and triethanolamine. It's a mixture. The mixture depends on how much ammonia you have at the beginning, but finally, you have the reaction, and then you have a mixture. So the mixture means I have to do distillation, for example, to separate the mea, the dea, and the tea, and then you have some residue. So distillation, if you are aware of it, is energy consumption again. So in general, what are the main points of concern of the general picture of this use of the monoethanolamine? Is that it needs a lot of energy if you check the overall picture of it, and it has also a lot of CO2 emissions. And not only emissions that are greenhouse gases, but emissions that can produce other environmental problems. For example, emission of monoethanolamine can lead to the production of nitrosamines and nitramines that are very, very toxic components in water, I mean in the aquatic environment. So this is one concern. And then we can say, but why do you want to use monoethanolamine? I don't use it, and I don't recommend it. But there is a lot of research to try to change it and to say, okay, let's use other solvents. So you can find a lot of works about, okay, why to use monoethanolamine? Let's use this directly ammonia. You don't see me. Well, maybe it's better. I don't know. Is this camera? Okay. But then I will. Then I will look at the slide then. What I was saying that then. I don't know what I was saying. Why to use monoethanolamine if you can use ammonia? Then, if I come back to the previous process, you skip. You skip this. You don't need this. You can use aqueous ammonia. That can also work, and it does. And then you reduce, indeed, CO2 emissions. Around 27% less of energy that you need in the overall process. But you still need energy. There is another positive thing that you can produce ammonium bicarbonate, which is a fertilizer. So that could have some kind of interest. But still, a lot of CO2 is produced because in the moment that you use the Haber-Bosch process, that is to produce ammonia, it's very intensive energetically. It's one of the most intensive processes in the world. So we cannot speak about really reducing CO2 emissions. Okay, another alternative. Forget the ammonia, forget the monoethanolamine. Let's use something better that could be better. That is sodium carbonate. To react in the water with CO2. So there is no organic solvent, there is just water.
with sodium carbonate, and then you put it in contact, there is a reaction, you produce bicarbonate, which may have even a market value, but in the conventional processes that are being more proposed, they are still using the big absorption columns. So finally, you have a slurry. It's not really a commercial product. And what you do in the next column is desorption. So you regenerate the carbonate, and then you produce CO2 pure gas. But then you have to heat, of course, to regenerate. So the negative point is that, well, the positive point is that the energy consumption is less than with the other. The negative point is that the absorption rate is very slow. So that means immense columns, finally. And also that, if you want to go to neutral CO2 and or negative emissions, forget it, because you are still using a lot of energy. Other alternatives, okay, let's use amino acids. Why? Because amino acids have an amino group, and this amino group is the same as the amino group in the dimethylamine. So there is also a lot of research, including me, that is trying to use amino acids to enhance the capture of CO2. So I come now to a little bit to show you a very small thing of my research, and I want to show you why I think that things are not working. So in my research, what we are trying is to use amino acids or enzymes to catalyze, to accelerate the absorption of CO2 in the water using sodium carbonate in the water, so that we can really produce bicarbonate and do utilization. So we produce sodium bicarbonate. So the amino acid is because they have the amino group, so this is really capturing very well. And the enzymes is because this enzyme is in our blood, and the carbonic anhydrase is the name, is the one that allows us to do respiration. So when you have, you take oxygen, you produce in your metabolism CO2. The CO2 is dissolved in the blood, but it's thanks to this enzyme that the CO2 is not a gas in the blood, it's a bicarbonate ion in the blood, and it's traveling through all your body to the lungs, and then in the lungs, it reverses and produces again the CO2 gas, and then you can do respiration. And what we are doing in the lab is to stop this reaction to the right and not to come back to the left, so that we can have the bicarbonate in water, and then we add sodium, so we need the sodium to produce sodium bicarbonate. And then we have a process. I told you I am a membrane technology person. So we have an absorption step using membranes, using sodium carbonate, water, and the catalyst. And then we have a second step also with membranes, that is membrane crystallization, to crystallize the bicarbonate, and then we have very pure crystals, and of course we recover the catalyst. So, and the main equipment is membrane technology. So I will put you here a picture of an example of crystals that we obtain with a purity that is, depending on the conditions, we have purities more than 99%, depending on the conditions. But the thing is that it works technically, it works. I mean, we can do it. We can just do removal of CO2, produce something. But then we did a life cycle assessment, because we said, but with this system that looks very environmentally friendly, really, because the energy consumption is super the minimum, can we really reduce CO2 emissions? So we did a life cycle assessment with a functional unit that is to absorb 1 kilo of CO2 per hour, just as a reference. We use Recipe and Sigma Pro as the software, and 18 impact categories. And I don't want to go too much into the detail, but we have a unit of membranes, absorption, another to crystallize the bicarbonate, another post-treatment to have a good crystal ready for the market. The recovery using membranes of the catalyst, we keep it out because we didn't have enough information. And then when we obtain
And we also consider the production of amino acids, the production of the membrane. So we try to do it as complete as possible. And then what we obtain, considering only the CO2 equivalents that we are producing, is that the absorption is producing quite a big impact, only the absorption step. This 3 is about the crystallization step because we study different crystallizations. So we have one that is the best one. And this means that we are producing bicarbonate. So we have a positive impact because we are avoiding the production of bicarbonate in the industry. So we assume this as a positive impact, so a negative value to compensate the other. So these are the CO2 emissions that are avoided thanks to the production of bicarbonate. But still, if you do 339 plus 081, is more than 244. So still, we are having more emissions than even avoiding the production of the bicarbonate. And why are we having such a big emissions here? That was the question, because it was quite a lot. And then we took a look at the different parameters, and in the absorption, there were mainly 4 things playing a role. The preparation of the membrane, well, the calcium chloride that was also involved in the preparation, the use of the solvent, the production of the solvent, and electricity in the system to pump the fluid. And you see electricity is quite small, but the main impact factor is the solvent, the use of the solvent again. And what is that? What is in the solvent? In the solvent, we have the amino acid, we have the water, and we have the sodium carbonate. The yellow is the biggest one, so it is the sodium carbonate, the use of the sodium carbonate that is killing the process. So again, we come to the conclusion that using sodium carbonate is producing a lot of emissions because the production of sodium carbonate via, for example, the Solvay process has a lot of CO2 emissions. And then we continue the study, and I don't have time here to put all of it, but we only manage to have really neutral process, like saying we don't produce emissions, only if the process, our production process is included, for example, in the Solvay process. That means that you are going to produce this one, yes or yes. So it is not for us specifically, it's just there. And then we use it to produce bicarbonate. And then, okay, we have a small reduction of CO2 related to bicarbonate. But the use of solvent is not negligible. That is my message here. So conclusion, the development of novel technology needs to check the entire process, not just what I'm doing, but take a picture of everything so that you really see if you are having negative emissions, which I don't believe too much, or at least neutral emissions. But okay, I told you I'm going to be very pessimist, but for a second, I'm not going to be pessimist. I want to say, okay, we are magicians. We can really capture CO2 without releasing CO2, and we can really even capture more than CO2 that we are releasing. So that is negative emission. So let's say that is possible. And then my message is, have we then solved the current global warming? And again, I come to my pessimistic position. I don't think so. I think that at home you will go crying today, thanks to me. But my point is that I want to use you like the psychologist and also my colleagues to try to convince me to the opposite. So I challenge you to convince me if I'm not correct. And then I'm going to share with you my worries. The first worry I have is that current actions, what they propose is to keep the business as usual. So let's move to electrical sources. So let's do the same as we are doing. I don't hear anything about changing our social behavior. So let's continue the same. But let's move, for example, I like a lot this picture, to electrical car. And I told you here we have transportation that will move to electricity production. Yeah, okay.
And then someone has said, no, but you are forgetting green hydrogen. No, I'm not forgetting green hydrogen. That's my second worry. My second worry is related to the nexus energy, water, food. And if there is someone here that can tell me that this nexus doesn't exist, please tell me. Because this is a real nexus that is so interrelated that you cannot separate it. So I found this picture in some reference that was saying that in 2050, we will have a consumption of hydrogen of around 600 million tons of hydrogen. 600 million tons. Yeah, I don't know if this is real. I don't know. It is just a reference that I found in a paper. And this is to produce hydrogen. We need electricity. Okay, let's think that comes from renewable energy. Why not? But we also need water. And for each ton of hydrogen that we produce, we need around 9 tons of water. So we need, in 2050, 4,500 million tons of water to produce hydrogen. And then I wanted to play with these numbers because I don't know if that is a lot or not. What do you think is a lot? Sounds a lot, but is it a lot? So I did some calculation. And then I say, okay, in Belgium, an average person consumes 66,000 liters. But of course, it's not what you consume. It's including agriculture, industry, everything in the same bag, and then divided by number of people in Belgium. So you have that this is the equivalent, this 4,500 million is equivalent to 68 million people, the consumption in 1 year. And considering the number of people in Belgium, the consumption is like 6 Belgium. I don't know, is that a lot? Well, Belgium is small, but that is water that is needed to produce hydrogen, assuming that even hydrogen is super green, but water is coming from where? Because I heard a lot about desalination, but then the energy from desalination, are you aware of it? Because that's a lot of energy with a reverse osmosis. I'm working with it. So that is the reason I put here a word. I don't have the answers, it's just my word. A third one is that innovation is a word that is used in a positive way. If you ask for a project, the project has to be innovative. If not, you are dead. You will never get it. If you go to the market, you have to be innovative. Something has to be innovative. The question is nature innovative? Because for me, in nature, innovation means mutation, and something is crazy, suddenly crazy, and then it doesn't work. The person is dead, or not the person, the microorganism, whatever that has a mutation died because it was not lucky. But that is not the normal way in nature. It's more about evolution, adaptation. It's a slow process. For us, it has to be fast and innovative. And I have some examples of things that in that moment were very innovative and very good. For example, the use of lead in fuels was fantastic. It increased the combustion efficiency, etc. And then, there we are with the lead in the nature, in our body, etc. Another example, the use of CFC as refrigerant. Fantastic innovation. But there we are later with a hole in the ozone layer. So I want to say here that it's my worry to use a lot the word innovation as positive. We should be careful about the technology that we are developing. And the last worry that I have is another word that is very used, that is circular economy. Because from my point of view, technological advances are not enough, are important, are needed. That's the reason I'm doing it. If not, I change my job. I think that it's really needed, but it has to be together with social transformation. And nowadays we are speaking a lot about circular economy, and there is another trend that is appearing more, that I like more, that is circular society. So it's not only about the resources and the material and the energy, it is also about people. What are
people doing? What is the knowledge of people, the culture of people? So that is another worry that I have. And I stop because I know you will cry. But I told you I wanted to be provocative. So thank you very much for your attention. J'ai rien oublié, je pense. Merci beaucoup, Patricia. Alors, je vais essayer de osciller, moi, entre positivisme et négativisme, pessimisme et optimisme. On va voir. Alors, mon intervention s'appelle la catalyse au service du CCU. Donc, on vient de parler du C capture. Maintenant, je vais essayer de parler du U. Donc, la question, c'est comment convertir efficacement le CO2 en produit utile. C'est ça que je vais essayer de voir avec vous maintenant. Alors, si on est tous réunis dans cette salle et en ligne ici, c'est que, à mon avis, je ne dois pas faire une introduction trop longue sur le diagnostic, le problème. On a une Terre qui est en surchauffe, on est tous d'accord avec ça. Il y a peut-être juste un point polémique sur lequel je veux revenir, c'est que de temps en temps, on entend qu'il faut absolument sauver le monde. Il y a un problème avec le monde va à la surchauffe, c'est un gros problème. Il faut se rassurer, même si on va trop loin, le monde continuera à tourner sans nous, s'il faut, mais il continuera à tourner. Ce qui est plus en jeu pour le moment, c'est notre confort, notre façon de vivre. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir vivre dans une planète qui est confortable, avec des biens industriels, avec la capacité de se déplacer, de se chauffer, etc. Est-ce que tout le monde va avoir accès à ça ou pas? Donc il y a plein de questions, comme l'a dit Patricia, qui sont sociétales, politiques, éthiques, etc., sur lesquelles je ne vais évidemment pas revenir ici. Il y a par contre un constat qui est partagé par tout le monde, c'est que les dérèglements climatiques, les problèmes environnementaux que l'on vit aujourd'hui sont dus, bien entendu, à ce CO2 qu'on a bazardé dans l'atmosphère depuis des dizaines d'années et qui pose aujourd'hui problème. Alors, on vient de parler de capture. La capture, on l'a dit, ça peut être fait directement dans ce qu'on appelle les flux gaz, donc dans les effluents. Vous pouvez imaginer un incinérateur ou une cimenterie, etc. Il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle la direct air capture, donc la capture directement à partir de l'air, même s'il ne contient que, entre guillemets, 400 ppm, on peut faire de la capture et c'est possible de le récupérer. Comme l'a montré Patricia, on peut utiliser des solvants, on peut aussi utiliser des solides, on va parler d'absorption pour Patricia, on va parler d'adsorption pour des solides. La question, c'est qu'évidemment, il y a plein de limitations, etc., mais aussi, une fois qu'il est capturé, il faut encore régénérer cette phase sur laquelle on l'a attrapé. Ça demande aussi de l'énergie, il faut aussi chauffer, on l'a vu. Et donc, le bilan est parfois un petit peu compliqué. Mais d'un point de vue technique, c'est possible. On peut avoir du CO2 pur et on peut venir après le transformer avec de la catalyse. C'est pour ça que moi, je suis là, c'est ça que je fais, en des produits utiles. Alors, ce qu'on entend tout le temps, c'est mais comment on va faire? Le CO2, c'est une molécule super stable. Ça a été dit là tout à l'heure. Le CO2, c'est l'état le plus oxydé possible pour le carbone. L'idée, c'est de devoir revenir en arrière, et c'est pas si facile. On dit toujours le CO2 est une molécule très stable, donc la question, c'est comment le transformer. Alors, je vais revenir environ 2 siècles plus tôt, avec les travaux de Paul Sabatier, qui est un des pères fondateurs de la science de la catalyse, en fait, et qui s'amusait à observer un petit peu des mélanges CO2-hydrogène et à se rendre compte qu'effectivement, ce CO2, il est vachement stable, il n'y a rien qui se passe, je le chauffe, je le mets sous pression, il n'y a rien qui se passe, et puis tout d'un coup, il l'a mis en contact avec un matériau, en l'occurrence ici du nickel finement divisé, et enfin, il a observé du méthane et de l'eau. Alors depuis lors, cette réaction s'appelle la réaction de Sabatier, ou la réaction de méthanation. Alors quand on regarde ça comme ça, on se dit, c'est bingo, c'est parfait, on a un déchet ici, comme on vient de le dire, on peut le capter, et on a du CH4 après. CH4, ce n'est rien d'autre que le gaz naturel qu'on brûle dans nos chaudières, dans nos cuisines, etc. Donc, pas trop mal. Alors, je reviendrai sur cet aspect idéal dans quelques instants. D'abord, une petite remarque, parce que j'ai parfois des petits malins qui me disent « Ouais, mais vous êtes complètement fou, vous allez convertir du CO2 en du méthane, alors que le méthane, c'est 20 fois plus puissant en termes d'effet de serre. » Oui, mais là, on parle d'émissions de CO2, tandis que là, on parle de méthane qui est produit, mis dans des tuyaux, utilisé. Il n'est pas question de relarguer le méthane. Donc, effectivement, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Et quand on parle de ça, cette solution-là, on parle de remplacer des émissions par une production d'un produit. Okay, cette remarque étant faite, je peux avancer vers la méthanation. La méthanation, c'est une réaction équilibrée, exothermique et très lente. Alors, en fait, on peut faire des calculs thermodynamiques relativement simples pour savoir que, spontanément, un mélange qui contiendrait du CO2 et de l'hydrogène, en fait, si on le laisse aller à l'équilibre, si on lui laisse le temps, l'infini devant lui,
il va s'équilibrer avec ces fractions molaires-là, ces compositions-là. Si on se met à 400 degrés, on va avoir un peu de CO2, de l'hydrogène, de l'eau, du méthane. Si on se met à plus basse température, spontanément, le mélange devrait évoluer vers quelque chose qui ne contient que de l'eau et du méthane. Donc avoir une conversion complète du CO2 et de l'hydrogène vers le méthane et l'eau. C'est parfait ça. C'est une réaction exothermique. Si on va à plus basse température, on est tout bon. Alors pourquoi est-ce qu'on n'observe pas de méthanation, en tout cas au départ, quand Paul Sabatier faisait ses observations? Eh bien, je reviens à quelque chose de très basique, un petit cours de chimie physique très simple. Toute réaction chimique, en fait, on a des réactifs qui doivent évoluer vers des produits. Pour qu'ils aient une chance d'évoluer vers les produits, il faut qu'ils passent ce qu'on appelle ici une barrière d'activation. Si A et B entrent en collision avec pas assez d'énergie, ils vont se cogner contre cette barrière d'activation et vont rester ici. Et le problème, c'est que le CO2, effectivement, est une molécule très stable, et donc cette réaction de méthanation, elle a une barrière d'activation, donc la taille de cette montagne ici, qui est énorme, et donc, en fait, si EA, la barrière d'activation, est grande ici, cette exponentielle va être minuscule, K va être minuscule, et donc le rate, la vitesse de réaction, va être négligeable. C'est pour ça qu'on n'observe jamais rien. Alors, coup de bol, ou pas coup de bol, hein, c'est de la science, c'est de la recherche. Sabatier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un catalyseur. Ce catalyseur, je passe les détails, il offre un chemin réactionnel différent qui facilite la mise en contact ou la mise en réaction des deux réactifs, et on se retrouve avec un processus qui a une énergie d'activation beaucoup plus faible, et donc ceci qui est très petit, ceci qui devient très grand, ceci qui devient grand, et ceci qui devient grand. Et donc, il observe cette fois-ci, dans des gammes de température raisonnables, de l'activité catalytique. Quand on développe des nouveaux catalyseurs, des meilleurs catalyseurs, ce qui se passe, c'est qu'on va trouver des catalyseurs qui sont capables de le faire à des températures de plus en plus basses. On diminue encore l'énergie d'activation. Donc ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire, en recherche en catalyse. On essaye de développer des catalyseurs qui sont très actifs à température modérée. Ça se fait sur des métaux, des catalyseurs à base de ruthénium, rhodium, nickel, comme Sabatier. Et très souvent, on va devoir avoir des catalyseurs qui dispersent ces métaux actifs de manière très fine, sous forme de toutes petites nanoparticules, pour avoir une grande interface entre le solide et le fluide et avoir beaucoup de réactions qui se passent. Alors voilà ce qu'on fait au labo, hein. On a du CO2, bon, moi je le fais au labo avec une bouteille de CO2 pur, une bouteille d'hydrogène pur qu'on mélange, on arrive dans le réacteur avec le catalyseur et on mesure effectivement les quantités de méthane produites, donc on compare les catalyseurs et on les optime. Alors je ne vais évidemment pas rentrer dans des détails d'études scientifiques sur ces développements de catalyseurs, juste un petit exemple en passant. Les formulations des catalyseurs ruthénium sur du TiO2, sur du titane, sont reconnus comme étant des très bons catalyseurs de méthanation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant une préparation de ce genre de catalyseur avec exactement la même phase active, on sait que c'est le ruthénium qui travaille, mais on le dépose sur différents types de titane, on se retrouve avec des niveaux d'activité qui ne sont pas les mêmes. Et on essaie de comprendre pourquoi. Et évidemment d'optimiser. Et donc, voilà, à titre d'exemple, on s'était rendu compte qu'on arrivait à vraiment bien disperser ce ruthénium à l'état nano, donc on a des nanoparticules de 1 nanomètre déposées sur ces TiO2, mais on s'est rendu compte que sur certains supports, on avait une réorganisation complète du catalyseur et on se retrouvait à piéger du ruthénium à l'intérieur, et donc il était plus actif, et c'est pour ça que ça marchait moins bien. Et donc ça nous oriente vers d'autres types de ruthénium. On peut aussi, je sais pas si ça va marcher, quand on travaille sur certains types de supports, on se retrouve avec des particules qui accumulent tout le ruthénium et d'autres qui n'en ont plus du tout. Et donc on se retrouve à pas très bien maîtriser, contrôler exactement ce qu'on fait à l'échelle nano, et c'est ça qui fait qu'on est limité en termes de performance, et donc on cherche à améliorer le système. Alors je parle beaucoup du méthane et de la méthanation, mais quand on fait l'hydrogénation du CO2, si on veut, on peut aussi aller vers le méthanol. Et donc très récemment, on a développé des catalyseurs à base de cuivre. Cette fois-ci, c'est le cuivre qui est très actif dans cette réaction. Là, l'image n'est pas terrible, on voit des petits points rouges, mais c'est pour montrer qu'on arrive bien à disperser ce cuivre. Et l'intérêt de ces matériaux ici, c'est qu'ils étaient très poreux, et donc on développe des grandes surfaces et donc des grands niveaux d'activité. Voilà, je vais parler plus loin sur les aspects développement de catalyseurs. Je vais revenir un petit peu en arrière en se posant la question un peu, on va dire même presque philosophique, est-ce qu'on est vraiment en train de transformer un déchet en carburant? Okay, donc souvent, on voit ça dans la presse. Ah, ça y est, on recycle du CO2 en un carburant. Hein? Alors, si on regarde ça comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a du CO2 et on forme du fioul, du méthane. Mais soyons honnêtes, pour le faire, et ça a déjà été dit précédemment, et ça sera redit encore par mes collègues après, il faut de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est aussi un fioul, ça doit aussi se produire, ça a aussi un coût. Alors, pour être un peu provocateur ou pour la parodie, je vais dire, j'invente au laboratoire un procédé magique qui permet de convertir des bouts d'épuration en du jus de pomme. Bah, ça a l'air plutôt sympa, mais si j'oublie de dire que pour que ça marche, je dois mettre du pétrus 20 ans d'âge qui coûte très cher, bah, je ne suis pas très honnête. Et donc, clairement, on ne peut pas dire qu'on fait du recyclage d'un déchet en quelque chose d'utile
si je suis en train de gaspiller quelque chose qui coûte très cher. Alors si tout d'un coup, on se fiche complètement des qualités organoleptiques du pétrus, ou qu'on arrive à en produire des tonnes et qui ne coûtent plus rien, bah, peut-être que ça peut devenir pertinent, mais en attendant, il faut quand même se rendre compte que le pétrus, il est dans le procédé. Et donc le pétrus ici, en l'occurrence, c'est pas... Bon, il faut le mettre, et donc ici, dans ce qui nous concerne, c'est de l'hydrogène. Donc, il faut en tenir compte, il faut être honnête, il ne faut pas appeler ça du recyclage du CO2, mais il faut appeler ça de la conversion du CO2 et de l'hydrogène en méthane. Ça, j'y tiens, il faut appeler ça de l'hydrogénation ou de la conversion du CO2 et de l'hydrogène, mais surtout pas dire de upgrading of CO2, recycling of CO2, c'est un peu dangereux. Alors, pour pouvoir le faire, il faut un bon catalyseur, ça on y travaille, je vous ai montré que ça peut marcher. Et puis, j'ai envie de soumettre à la question, au débat, quel hydrogène et quel CO2. Alors, je commence par quel hydrogène. Comme je vous disais, moi, je prends du CO2, je prends de l'hydrogène. Si demain, j'ai envie de construire une usine de méthanation, je peux aller acheter des cylindres d'hydrogène. Alors, ça a déjà été dit par Patricia, mais je vais le redire pour être vraiment sûr que le message passe bien. Si j'achète de l'hydrogène sur le marché, en fait, je vais acheter de l'hydrogène d'origine fossile. 95% de l'hydrogène qui est disponible sur le marché est produit par le réformage à la vapeur du méthane. Donc, vous faites réagir avec de l'eau à des très hautes températures sur un catalyseur, vous avez ce mélange-là, vous refaites une deuxième réaction, et finalement, vous produisez de nouveau encore de l'hydrogène. Si vous regardez, pour une molécule de méthane, vous allez produire 4 molécules d'hydrogène et une molécule de CO2 et de l'eau. En fait, c'est la réaction stoichiométrique inverse de celle qui nous intéresse. Okay, pile poil la même réaction que celle qui nous intéresse. C'est la réaction inverse de la méthanation. Donc, si je prends cet hydrogène qui est là pour le faire réagir avec du CO2, pour chaque molécule de CO2 que je vais recycler, j'aurais déjà émis une molécule de CO2. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, ça ne va pas. Et encore, je suis gentil parce qu'évidemment, ici, les rendements ne sont pas de 100%. Et comme ça a été dit, il faut chauffer les réacteurs, il faut mettre sous pression, etc. etc. Donc, l'hydrogène que je fais réagir ici émet plus de CO2 que le CO2 que je réussis à capter et utiliser. Okay, donc, l'hydrogène gris, parce que c'est son nom, cet hydrogène-là n'a aucun sens. Ça va? Et donc, ça sera encore détaillé après. La seule façon que cette histoire ait du sens, c'est de travailler non pas avec cet hydrogène gris. Vous pouvez aller voir ce site-là, il y a pas mal de petites infographies qui sont pas mal fichues. C'est de ne pas travailler avec cet hydrogène gris qui émet beaucoup de CO2, c'est de travailler avec de l'hydrogène vert qui, lui, va être produit par électrolyse de l'eau grâce à des électrons verts qui viennent donc de panneaux photovoltaïques, éoliennes, voire hydropower. Okay, il y a d'autres variantes, mais bon, ici, il y a l'hydrogène gris dont je viens de parler, il y a la même chose, mais avec capture de CO2 associée. Il y a d'autres variantes, mais bon, insistons sur ces deux-là, et disons que, en fait, finalement, le procédé, il ne peut avoir de sens que si on prend de l'hydrogène vert. Du coup, tout ce qu'on fait, nous, au labo, et plus largement les gens qui travaillent sur l'utilisation du CO2 par hydrogénation, tout ce qu'on est en train de développer de ce côté-là, nous sommes suspendus aux progrès qui sont encore à réaliser dans le domaine de la production d'électricité verte à très grande échelle, et aussi dans le domaine de l'électrolyse de l'eau, parce que l'électrolyse de l'eau reste très chère. Alors, j'ai mis une citation que j'entends partout, que je lis partout, avec ce chiffre-là qui change parfois d'une source à l'autre, mais on continue de dire et de considérer que l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau est beaucoup plus cher que l'hydrogène gris. Et donc, c'est pour ça que les gens continuent d'utiliser l'hydrogène gris. Alors là, je rebascule un petit peu vers de l'optimisme cette fois-ci, je questionne ça, et je me dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la pompe, l'énergie fossile ces temps-ci, ou si vous avez payé vos factures de gaz, sont assez terribles. Pour le moment, il y a des gens qui sont spécialistes de ces questions-là, qui viennent de montrer que quand on était dans un gros pic au niveau du prix des énergies fossiles, en fait, il y a des moments déjà maintenant aujourd'hui où il peut être moins cher de faire de l'hydrogène vert versus de l'hydrogène gris. À titre personnel, je pense que c'est ce genre de choses qui vont arriver de plus en plus souvent, surtout si au niveau politique, on commence à être beaucoup plus volontariste sur le fait de pénaliser l'hydrogène gris. Et donc, au niveau politique, il y a plein d'initiatives au niveau wallon, au niveau belge, au niveau européen, partout, pour vraiment développer cette filière hydrogène, coûte que coûte, hydrogène évidemment vert. Donc pour résumer, si on considère qu'on peut le faire, on a des énergies renouvelables, on fait des électrons verts, on fait de l'hydrogène vert, super, normalement il n'a pas d'émissions de CO2 associées. Comme ça a été dit par Célia juste avant, l'hydrogène a quand même cette petite limitation au niveau du stockage, au niveau du transport, etc. Ce n'est pas l'idéal. Et donc dans ce scénario power to hydrogène, il n'est pas parfait. On envisage de se dire, on a quand même du CO2 qui est là, utilisons-le, allons vers le méthane. Et le méthane, lui, par contre, au niveau transport, c'est super facile. On le met dans les réseaux de distribution et on est content.
Est-ce que ça se fait en pratique? Ben oui, en 2015, il y a une première usine, l'usine Audi à Werlt en Allemagne, où ils avaient une source de CO2 relativement propre à disposition. Ils avaient une éolienne qui tournait très bien et qui avait des pics de production dont ils ne savaient pas trop que faire. Et bien, ces pics de production d'électricité ont été utilisés pour alimenter une cellule d'électrolyse, produire de l'hydrogène, et cet hydrogène est réagi dans un réacteur rempli de nickel avec le CO2, et le méthane ainsi produit est envoyé dans le réseau. Je termine par le dernier point, quel CO2? Comme on l'a vu, ce CO2-là, on le capture, on doit régénérer, purifier, et comme ça a été discuté par Patricia et par moi aussi brièvement, il y a certaines limitations techniques et technologiques et économiques aussi. Le truc, c'est que moi, quand je développe des catalyseurs, je les développe pour faire travailler sur du CO2 pur. Presque tout le monde travaille sur CO2 pur plus hydrogène. Une idée émergente, c'est d'essayer d'aller vers des procédés où on va être capable de traiter directement le CO2 là où il est émis. Et donc de développer des procédés où on va directement utiliser les effluents, par exemple. Alors ici, je ne vais plus parler d'un catalyseur, mais d'un DFM, un Dual Functional Material, donc un matériau à double fonction. En fait, c'est un catalyseur d'hydrogénation, mais associé avec une phase absorbante très très forte. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? On a un procédé, on peut imaginer un procédé en deux étapes. Une première étape où ces effluents contenant du CO2, typiquement 15%, sont envoyés sur le matériau, le CO2 est absorbé, et on relargue un effluent qui est libre de CO2. Évidemment, ça ne va pas durer pour l'éternité. Quand il est saturé, il faut changer quelque chose. On change la vanne qui est là au-dessus. On envoie de l'hydrogène, vert évidemment. Et à ce moment-là, la capacité hydrogénante du catalyseur entre en action et on produit du méthane. Okay, ça, c'est un peu le concept, c'est de dire, ben voilà, on a un seul matériau, un seul réacteur. On n'a pas besoin de faire toute cette purification, recompression, etc. du CO2. On travaille directement dans les effluents. Il y a plein de questions qui se posent, mais c'est faisable. Pour la petite histoire, au labo, on monte des setups qui nous permettent d'étudier ça. On alterne des phases d'absorption du CO2 avec des phases d'hydrogénation sous hydrogène. Et on peut voir, on peut quantifier. Par exemple, quand on envoie de l'hydrogène ici, on voit qu'il n'apparaît pas tout de suite. Quand on envoie du CO2 tout de suite, on voit qu'il n'apparaît pas tout de suite parce qu'il se fait capter par le matériau. Et après, finalement, il apparaît. Puis l'hydrogène, même chose. On voit que le signal ne va pas là-bas tout en haut directement. C'est-à-dire qu'on utilise l'hydrogène pour faire quoi? Pour faire du méthane. Okay, et puis on peut s'amuser à voir si ce catalyseur ou ce matériau peut faire des cycles répétés beaucoup de fois. On voit qu'il y a une petite perte après le premier cycle. Après, c'est relativement stable. Il faudra peut-être encore améliorer ça. Il faudra faire ça sur des flux beaucoup plus complexes parce qu'en réalité, les flux industriels contiennent aussi de l'eau, de l'oxygène, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, enfin encore plein de choses, des poussières. Donc voilà, c'est pas encore prêt comme technologie. Et pour ceux que ça intéresse, c'est un slide sur lequel je vais passer très brièvement. Tiens, pourquoi il y a des animations? C'est le genre d'études qu'on fait au laboratoire, c'est des suivis spectroscopiques à la surface de ces matériaux, où on voit que dans la phase d'absorption, on voit bien des espèces de CO2 qui se sont absorbées sur la phase basique, ça ce sont des espèces carbonates. Ensuite, on flush, donc on purge sous hélium, et on voit que ces espèces restent bien là. Et puis dès qu'on envoie l'hydrogène, on a ces espèces qui diminuent fortement, on voit l'apparition de bandes qui correspondent à des espèces de CO2 qui sont en interaction avec le ruthénium, et celles-ci finissent par disparaître aussi, donc ça veut dire qu'on fait vraiment bien l'hydrogénation, on produit bien du méthane, et on a un catalyseur qui est presque propre pour repartir pour un cycle suivant. Voilà un peu le genre d'études qu'on fait. Alors, je termine avec quelques petits take-home messages. Pour moi, il est possible d'hydrogéner le CO2 si on dispose d'un bon catalyseur, je vous ai montré ça. Tous ces procédés d'hydrogénation dépendent de l'origine de l'hydrogène. Il faut regarder l'origine de cet hydrogène si on veut que ça ait un sens. Et je répète, si c'est l'hydrogène qui vient du marché de l'hydrogène gris, ça n'a pas de sens. Le CO2 pur aussi a un coût. Et du coup, c'est pour ça qu'on se dit il pourrait être pertinent de regarder des procédés dans lesquels on combine la capture et l'hydrogénation. Ça pourrait être une solution. Voilà, là-dessus, je vous laisse avec ces petits éléments de réflexion. Et je passe la parole. Allez, il démarre tout le les passeurs, je pense que ça Okay, thank you very much. I will switch the language. I'll also try to be a little bit more optimistic than Patricia. I'll try to shock a little bit with the title, but not so much with the messages. So the title of this presentation is
why we think the carbon neutral energy transition and this transition towards carbon neutrality will imply the use of a lot of carbon. So my name is Jan Mertens, I'm the Chief Science Officer at ENGIE and a part-time professor also at the University of Ghent. Just 2 slides on the context, 1 slide on ENGIE, not on ENGIE even, but on ENGIE research. I think ENGIE is sufficiently known here. The ENGIE research is probably less known. Then I will talk about these 3 pathways towards this carbon neutrality to end with a conclusion. So what's the context, of course, in this COP21 agreement in Paris back in December 2015. I will not repeat what was decided there and whether how realistic it is or not, especially after Glasgow. What I want to emphasize is that this is this 36, 37 or 40 gigaton of CO2 that we're emitting today. We need to get rid of it, of course, as soon as possible. But what it actually means for the power sector, for the electricity sector, is that we have to become carbon neutral by 2050 and even carbon negative afterwards. So there's a lot of efforts that need to be done to reach this carbon neutrality, and a lot of the effort needs to come from electricity, from power generation, and this is why we are working very hard on this. Just making the electricity green will, of course, not be enough. It will be important, and we need to electrify as much as possible, which I will repeat afterwards. But it's clear that we will need other technologies, other renewables, hydrogen. I know Celia doesn't like CCUS, but this is the International Energy Agency. We will need also CCUS to get rid of this 37 gigatons in this scenario by 2070. Last message in the context is that we need a lot of people like you at the universities, because if you have a look at the technologies that we will need to reach this, I took this slide also from the International Energy Agency. If you want to get rid of this net zero emissions by 2070 or by 2050, let's take the 2050 scenario, well, you see that the technologies that we have to reach this today are only about 20–25% of them are mature and are available to us today. The other technologies are still out there in the labs, the one presented by Daniel, the one that Patricia is working on. We will need them very, very hard, and they will have to become mature very soon, so we need to scale them up very fast in order to reach this target. And it's even worse if you have a look at, for example, what needs to be done in the industry and for long distance transport. There almost no technologies are mature today, so there's a lot of innovation and research that needs to be done. And so Fatih Biro, who is the director, says that CCUS, batteries and hydrogen are today where PV was about 10 years ago, and we need to speed up on them. This is also what we try to do at ENGIE Research. So we've got about 900 researchers at ENGIE, scattered a little bit around the world. And we've got a large research center close to Brussels, which is called Laberlek, which you may know. We're organized in 23 thematic labs. As you can imagine, there's a lab on solar, with people from Laberlek, but also people from the lab in Chile. A huge lab on hydrogen, which is based close to in Paris. I will not go into all of them, but we also have a lab which is interesting, which is called CO2 as a resource, which is a topic of today. And of course, there's a lab on storage, on lightning, on water and chemistry. So we've got all these 23 thematic labs which we're working on to bring these technologies to the market as soon as possible. This is some of the pilots that we're working on. Pilots are really a key for us. And we're not a technology developer. We're not Siemens or General Electric. What we like to do is we like to partner with technology developers, with startups, with companies, with research institutes to bring the technology to the market. So we like testing things, we like piloting things to hand them over to our business units as soon as possible, of course. A nice example, which I use quite a lot, is this bifacial solar testing, which we have been doing in Chile for over 10 years. Today, when our business units all over the world put in a bid for a large-scale photovoltaic plant, well, bifacial solar testing, so bifacial solar panels, which are panels that can actually harvest light on both sides, are today just standard. And it's our hope, of course, that we get a competitive advantage and we win the bid as compared to our colleagues.
What else? Well, we're testing in Belgium, in Ineos Phenol in Antwerp, the hydrogen co-combustion in a gas turbine. In France, it's also about hydrogen in natural gas grid. We're testing how much hydrogen we can actually inject in natural gas grid, but also things like floating wind turbine, or even we're developing also, together with a startup, panels that do not produce electricity or electrons, but go straight into hydrogen. Just to give you an idea of the technologies that we're working on within ENGIE. Now I'll come to this large, high-level view of how we think these three pathways toward carbon neutrality, and the order is very important. And so the first one is, and there I disagree a little bit with Patricia. The first one is, and the most important one, and we've started this and we need to continue to do this, is of course to use less energy. By increasing our energy efficiency, but also of course by changing some of our habits. And we also need to think a little bit more circular, where waste becomes a feedstock. Just one example on this, where I think which is certainly underemployed today, is the biogas. Where we use waste, which we collect, and of course this has stopped working, where we use waste and collect in an anaerobic digester, we feed it to bacteria, which will produce biogas for us, which we can then use. And I agree with Damien, very important that there is no leaks anywhere along this system, because of course the methane molecule is about 25 times more effective with respect to global warming as the CO2. But these kind of, especially using waste, I'm not promoting here agriculture, crops, where again the water and land nexus is a big issue. But if we do this using waste, there is a lot more potential that we're doing today. And so these kinds of circular thinking should be the first step in our pathway towards carbon neutrality, and it's the first thing we need to do and increase our efforts. The second one is very hot, and everybody's talking about this. We need to electrify everything, far more than our electrical cars. And there as well, I think we agree, if we cannot decrease or we cannot consume it, we need the energy. We've done everything we can with respect to reducing or consuming less with respect to energy efficiency. Then the second best thing we can do, so that's why I say the order is important, is to electrify as much as possible, and not just our cars, but also industrial processes which are easily electrifiable. So this is the second step, if you wish, after having put all the efforts on the first one. And the good news is, here I'm very optimistic, the good news is with respect to electricity, we have proven all the roadmaps so far wrong. If you have a look at, these are the predictions made by International Energy, but even by our Greenpeace, the people from Greenpeace, which you can hardly call pessimistic with respect to wind and photovoltaic. Well, if you have a look at what happened really with the installed PV capacity, this is between 98 and between 2015, the red part is what really happened, and all the others were the predictions, even from our International Energy Agency and the Greenpeace. So we have proven them wrong. This is going a lot faster than anybody had anticipated. So access to cheap electricity is going a lot faster than we had ever expected. And of course, the reason is that these prices, this is I took from the Lazard, which you can find easily on the internet. So this is what happened to the wind life cycle cost of electricity, for the PV life cycle cost of electricity. Today, wind and solar are cheaper than gas and coal-fired electricity, which is something we would never have imagined 10 years ago. So having cheap electrons, certainly in certain parts of the world, has become a reality, and this is not finished. If you have a look, this is a slide which is published every year by the National Renewable Energy Lab. Don't worry, it's different PV technologies, but what you see is that the increase in efficiency of our PV panels is not stopped. It will continue even for the silicon. We're on a race towards 30%, if it's what you sometimes hear. But new materials such as perovskites and other are really promising, and probably tandems like with perovskites and standard silicium, we will reach this 30% efficiency limit rather fast, which would further reduce the cost of our green electrons. And this
will be important, and this is what you see now. So we have to get rid of this 36 gigaton. You see that the IEA counts a lot on making our electricity green. This is the blue part, and you see this is happening today. It will happen very fast or faster as compared to the others, but it's not enough. It's about 40% of the effort, 40% of the effort that we need to get rid of this. It's about, what is it, 13, 14 gigaton will come from making our electricity green. There is an effort, and especially in the industry, you can see it will kick on a lot later. It will be a lot harder to make all our industrial processes carbon neutral or CO2 neutral. And this is, of course, why is this? Well, it's because, as I said, as I showed you in the beginning, the technologies that we need to do this, carbon capture and utilization, hydrogen, storage, high temperature heat, long distance transport, long-term storage of energy is needed to make this part. And so a lot of work needs to be done on this in today still in research laboratories, universities, and we're also working very hard on it. So having access or electrify everything which is electrifiable and making sure that it's done with renewable electricity is very important. Second important step after, I'm repeating myself, but after the energy efficiency and the circular, but even then it will not be enough. It's clear that we will need what we call molecules. Just having electrons is not enough. We will need molecules to also do this, make this industry, for example, but also airplanes and ships and long distance transport renewable or carbon neutral will not be possible with electricity only. We will need what we call molecules. And this is also what is said there. This is not ENGIE, this is the Federal Plan Bureau of Belgium, which has modeled how Belgium can become carbon neutral by 2050. This was published at the end of last year. So they had two scenarios, a diversified and a deep electrification scenario. First of all, in both scenarios, what you see is that we will need 3 times as much electricity as we have today in Belgium if we want to reach this carbon neutrality by 2050. And the second important thing is that even in the deep electrification scenario, where they assumed that you electrify everything that is electrifiable, also in the industry, well, still about 30% of the electricity will actually not be used as electricity, but will be power to X. We will need molecules to do this last 30 or 35% of the to reach carbon neutrality. So electricity alone is not sufficient. Even if you do the deep electrification, where you electrify everything that you can possibly think of, for still some sectors, you will need these molecules, and these sectors, of course, is no secret. This is high temperature heat, which is very difficult to electrify. This is long-term storage of electricity. It's very difficult to store electricity in batteries for a very long term. This is also long-distance transport of renewable energy, because it is clear that we will not be able to triple our electricity that fast only with renewable electricity, because remember, this also has to be all has to be renewable electricity. Otherwise, I agree with Damien and Patricia that it doesn't make sense to have more electricity which is fossil based. So it has to be green electricity. So clearly, and this is also said by the Plan Bureau, a part of this electricity will need to be imported, and importing electricity is very difficult. We will probably have to do that also under the form of molecules. So this will not only be produced in Belgium, that we will need to import molecules also from other parts of the world where this electricity is even cheaper than renewable electricity is in Belgium. So after having reduced our consumption, increased our efficiency, after electrifying as much as possible, which is the second best thing to do, then the last thing is, I think everybody agrees that we will need molecules, and they need to be, of course, green. And then the first molecule that everybody is talking about, and which is the hype, is of course your hydrogen. And I will not go into detail, but there's different ways to produce your hydrogen. So the gray one is what Damien said here is just the SMR. So you take natural gas and you make it react with steam, in fact, and you end up with hydrogen. But of course, the trouble is you also end up with CO2. So if you want to not have gray hydrogen, people are also considering now blue hydrogen, where you capture the CO2 and store it away in depleted gas fields or oil fields, for example, in offshore. The one that we are focusing on most at ENGIE is renewable, this green hydrogen, where you use renewable electricity
to produce your hydrogen. And of course, we need a lot of energy. But like I said, the good news is we will in the future have access to lots of cheap renewable electricity, not always in Belgium, as I said, but certainly in some part of the world, green hydrogen will become a reality. There is other ways to produce hydrogen. I won't go into detail. So where you cannot electrify, you need a molecule, and the most obvious molecule, of course, is hydrogen. But hydrogen also has a challenge, and I like to use this figure to show the challenge, why I don't see, and I agree, we will not see anytime soon, aeroplanes, for example, flying on hydrogen. If you want to transport or store about 10 kilowatt hours of energy, you can actually do that in 1 liter of diesel. So diesel or a hydrocarbon is actually a very energy dense molecule, so there's a lot of energy in 1 liter of diesel. If you want to transport the same amount of energy, 10 kilowatt hours in hydrogen, for example, well, if you compress it to 350 bars, you still need to transport 13 times as much hydrogen, which is for long distance transport a bit of or storage, which is a bit of a bummer. Eh? You can compress it further to 700 bar, but you still need to transport or store 7 times as much molecules or volume as you would need to in your 1 liter of diesel. You can make it liquid. We can make hydrogen liquid, but then we have to go down to minus 250 degrees, which is, today, we don't have the technologies to do that very efficiently. You lose up to 35–40% of your hydrogen to actually, the energy in your hydrogen to actually make it liquid. And even then, you still have to transport about 4 times as much. So this is why we think if you can't use directly your hydrogen at the place where you produced it, but you have to store it or transport it, probably other molecules such as ammonia, methane, and other hydrocarbons, methanol, kerosene, whatever, make sense if you need to transport it over longer distances or store it over longer time. And this is why we think we will need carbon also in our carbon neutral energy transition, just to make this green electricity, green energy transportable and storeable. So what we should stop doing, I think everybody agrees, we should stop taking the methane out of the ground. You're burning it in our natural gas infrastructure for heat and electricity, and because of course that emits the CO2. What we need, but we also agree that we will still need this molecule. We will still need methane. So the only alternative that we have is we have to produce it. We have to produce it from CO2, capturing the CO2 and doing it in a sustainable way. I agree there's lots of challenges with the MEA, amine post-combustion carbon capture, so we have to be careful that we capture it in a sustainable way. Make it react with water. This can be done directly. Usually the water is split into hydrogen and oxygen using renewable electricity. We make our CO2 react with hydrogen, as Damien explained, and we have our methane, which we need because we cannot electrify everything, and we cannot we still need these molecules. We agree on that. So then, of course, this is the only way that we can do this in a carbon neutral way. And probably in the future, part of this CO2 we will need to be stored away because, as I've shown, especially the electricity, the power generation sector needs to be carbon negative. So we will need, to some extent, carbon neutrality will not be enough. We will need to find ways to also store the CO2 away. So this production of methane, this is one of the projects I could have chosen, also a Belgian project. It's very high on our research agenda. Not only on our research, but also our business units are working very hard on synthetic methane, but also synthetic methanol, synthetic formic acid. We've put projects on all of these molecules because it will not be one molecule. It's clear that we will need different molecules. So this is one of the projects in France where we take hydrogen from a renewable electricity, from a PEM electrolyzer. We make it catalytically react, probably nickel in there, with the CO2. The CO2 is actually biogenetic because it comes from an anaerobic digester, so from a biogas installation. We make it react with, and so we produce our synthetic methane in a carbon neutral way, of course. LCA is crucial here. We also do LCA analysis on these kinds of processes, of course. Aviation is another one which will need this kind of thing, because I think if you see the slide with the lorry, it's clear that we will not have long distance aviation on hydrogen or electricity anytime soon. They don't have a lot of alternatives. They will need kerosene. You cannot have
fuel tanks of planes which are 10 times larger than they are today because aerodynamics are so crucial. So what's the problem? Why don't we do this today? Well, the trouble is today it's just too expensive. And so if you have a look at the jet fuel costs, the fossil one, it's around 800 euros per ton. There's different ways to make kerosene from electricity and hydrogen. You can go through methanol, other Fischer-Tropsch ways, but all of them, at least today, are a factor 2 or 3 more expensive than the fossil kerosene that we have today. This is the reason why, of course, this is not kicking off. Although, again, at IG, we've got at least 3 projects where we're looking at e-kerosene at the moment. One last slide. And of course, this is a little bit to shock people, but I always say we should not see CO2 only as an issue. We should show some affection to it because we will need it. We will need it to make this renewable energy transportable and storable. And just one last slide here on because a critic that you hear a lot on CCU is that CCU, it's only just a delay of your CO2 emissions. Which is true and not true, because it's true that if you capture your CO2 and you make an e-fuel with hydrogen, you make your methane, it's still emitted. So a lot of people say this is just a delay of your CO2 emissions. CCU is not helping anything for our climate. Well, this is of course not true, and this is what I tried to show in this in this figure, which I stole from somebody in the room, in fact. Thank you, Jim. So what we have in our current system is we take 2 CO2s out of the ground, which of course we emit twice in the 2 industrial processes. If already we capture this CO2, although it is a fossil one, but we try to capture it in a sustainable way, and we make it react with renewable green hydrogen. Of course, we make our methane in this case, and it's true that it's still emitted. But by doing so, we have left one of the CO2 unit, if you wish, in the ground. So potentially, of course, you have to do an LCA, it will never be 50%, but potentially, this has the potential to reduce your CO2 emissions already by 50%, just because you leave half of the fossil methane or methanol or kerosene, whatever, you leave it in the ground. Of course, in the long term, and this is what we should strive for, we should not have the CO2 capture from fossil processes, but we should capture it with direct air capture that was mentioned before, or through biogenic CO2, as we've shown in the anaerobic digester, which will allow us to become completely carbon neutral and stop taking fossil fuels out of the ground. Conclusions: in the first step, we should increase its energy efficiency, consume less, think more circular. A second step where we can't do the first one is we should try to electrify as much as possible. And the good news is that for electricity, we have good fossil-free alternatives today, and they will continue to decrease in price. And where we cannot electrify, and I've shown a few ones, molecules will be needed. Where you can use hydrogen immediately, of course, it makes sense. But for a lot of processes, which I'll repeat, long-distance transport, long-term storage, we will need other molecules than hydrogen, because hydrogen is so not energy dense. It's not energy dense at all. So we will need to produce these molecules also in a sustainable way. So these are the 3 pathways that we think are needed to get towards this carbon neutrality. Thank you. Voilà, un bon endroit. Donc, je vais conclure cette présentation. Je vais essayer d'être assez rapide vu le temps l'heure qu'il est, en parlant un peu finalement de l'état de l'art et où est-ce qu'on en est en Europe en termes de CCU. Donc, d'abord, en disant quelques mots sur qui on est chez CO2 Value Europe. Donc, on est une organisation à but non lucratif qui a pour but, comme je l'ai dit tout à l'heure, de représenter toute la communauté du CCU enfin autant les industriels, les multinationales que les clusters régionaux et les institutions de recherche en Europe, mais aussi ailleurs. Donc, on a des partenaires aux États-Unis, en Asie, en Australie. On a CO2 Value Australia, par exemple, qui vient d'être créé il y a assez peu de temps.
Et donc, on représente toute la chaîne de valeur du CCU, donc autant les émetteurs de CO2, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de matériaux, notamment de déchets. Mais notre ADN, c'est surtout la partie conversion, donc le travail que fait Damien. Et comme cela a été dit plusieurs fois, la conversion sur des bases durables. Et en fait, nous, on se concentre sur les analyses de cycle de vie, donc tout ce qu'on promeut ou sur quoi on travaille doit prouver que les technologies qui sont développées sont bonnes pour le climat. Et c'est d'ailleurs au niveau de l'Europe, on ne peut pas avoir des financements si on n'est pas capable de prouver que la technologie sur laquelle on va travailler n'a pas un effet positif au niveau du climat. Donc on travaille sur les différents types de produits, autant les produits chimiques et les carburants de synthèse dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais aussi les matériaux de construction. Et c'est un tout autre problème, comme je le montrais avec la minéralisation du CO2, parce que par exemple on n'a pas besoin de capturer le CO2 ou de le purifier, donc le problème est bien moindre dans ces cas-là, parce qu'on peut pratiquement prendre le CO2 directement des fumées industrielles pour le minéraliser. Donc voilà, les problèmes peuvent être assez différents. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est downstream, donc le raffinage, la distribution, les infrastructures, et aussi le développement de marché et l'acceptance sociale et politique du CCU, parce qu'il y a déjà des produits de nettoyage, par exemple, qui sont créés à base de CO2. Il faut aussi que le grand public sache de quoi on parle et sache ce que ça veut dire. Donc, on fait partie en tant qu'organisation de différents projets européens. Ici, on a 5 de nos projets qui ont vraiment sur des sujets très, très différents. Impact 9, c'est vraiment un projet qui fait partie du SET Plan, donc Strategic Energy Transition Plan de l'Europe. On a le projet Initiate, qui est un projet qui a pour but de capter, qui est à assez haut Technology Readiness Level, qui a pour but de capter les émissions de CO2 des aciéries notamment, et pour transformer ce CO2 en ammonium et en urée, donc qui est un fertilisant. On a le projet Take-Off, qui est aussi guidé par le TNO aux Pays-Bas, qui a pour but de prendre le CO2 industriel pour créer du e-kérosène. Et les projets Cosmos et Vivaldi, qui eux sont à un niveau technologique un peu plus bas, et qui ont pour but de prendre le CO2 des centrales de bioénergie pour créer des produits chimiques, notamment des acides, des différents acides organiques de base qui peuvent être utilisés aussi après plus loin dans la chaîne pour créer différents types de plastiques et de polymères. Donc aujourd'hui, on a plus de 125 projets CCU en Europe, de plus ou moins grandes ampleurs, mais 50% de ce chiffre à peu près, ce sont des projets qui sont déjà en phase de démonstration vers la commercialisation. Il y en a aussi un certain nombre qui sont déjà commercialisés. On a à peu près les 2 tiers qui sont des projets de Power-to-X, donc pour créer des fuels et des carburants renouvelables, à peu près 30% sur la capture purement et seulement 10% sur la minéralisation, ce qui peut paraître un peu surprenant parce que c'est un sujet qui a aussi un impact très important, mais ce chiffre est en train de monter. Donc là, je donne quelques exemples, je ne vais pas aller dans les détails, mais donc on a en Belgique un projet qui s'appelle Carbstone, qui utilise donc la technologie Carbstone développée par Orbix. Vous pouvez regarder, ils ont un site internet qui est très bien expliqué, qui a pour but de créer des matériaux de construction à base de CO2. Il y a le projet Fast Carb en France, qui représente tout un cluster industriel pour créer du béton recyclé à base de CO2. Et Carbonate System, qui se trouve en Angleterre, qui, eux, utilisent les fumées industrielles et les déchets industriels pour créer des matériaux de construction, notamment des agrégats. Et au niveau mondial, ils sont le plus haut au niveau du Technology Readiness Level. Et bien sûr, ça dépasse évidemment les frontières de l'Europe. Il y a Mineral Carbonation International en Australie qui ont gagné les prix des Green Tech à la COP26 il y a 2 semaines. Et puis aussi Carbon Upcycling au Canada et Solidia qui, eux, par contre, utilisent le CO2 comme agent de mélange, comme curing agent pour l'injecter dans les mélanges de béton. Donc c'est aussi une autre façon en fait de minéraliser le CO2 dans les matériaux de construction. Et puis après, il y a différents projets qui sont donc des projets Power-to-X. Un projet qui est très prometteur, mais là, il y en a énormément, donc là, je donne juste quelques exemples. C'est le projet Norsk e-Fuel en Norvège, qui utilise en fait le CO2 qui est capté directement dans l'air, avec de l'énergie renouvelable, donc électrolyse de l'eau donc pour créer de l'hydrogène vert, faire réagir ce CO2 avec cet hydrogène vert pour créer du e-kérosène. Et ils sont déjà assez avancés. D'ici 2026, ils ont pour but de décroître les émissions de CO2 des 5 voies principales d'aviation en Norvège de 50% avec ce kérosène créé là, donc dans le sud de la Norvège. Donc c'est déjà un impact qui est assez conséquent. Un autre projet qui est aussi assez haut en termes de TRL, c'est le projet Power to Gas Jupiter 1000, dans le sud de la France, dans Fos, dans le port de Marseille, qui utilise aussi les fumées industrielles pour créer du e-méthane. Et ils sont déjà en train d'injecter du e-méthane dans les réseaux GRT en France. Et puis il y a d'autres
initiatives qui ne sont pas des projets, mais des initiatives liées au Power to X. Il y a Synergy, c'est une initiative européenne pour les fossil-free fuels and chemicals, et la Renewable Carbon Initiative, qui est dirigée par le Nova Institute en Allemagne, qui a pour but de rassembler tous les acteurs qui travaillent sur le carbone renouvelable. Et en Belgique, en fait, la Belgique est un hub aussi de CCU. La Belgique est très avancée en termes de CCU, et je pense que c'est une bonne chose aussi, notamment quand on réfléchit à la souveraineté énergétique du pays. Et donc ici, on a quelques exemples. Il y a le projet Stylanol, où Lanzatec et ArcelorMittal sont inclus, qui ont pour but aussi d'utiliser les émissions d'ArcelorMittal pour créer de l'inéthanol, du e-éthanol, pardon. Le projet Columbus, ONG en fait partie, Carmeuse aussi, qui est pas loin d'ici, qui font de la chaux, en font partie également. L'idée est de prendre des émissions, le CO2 de la chaux, avec de l'hydrogène vert, avec un des plus gros électrolyseurs qui sera sur le marché d'ici là pour créer du e-méthane. Il y a le North Sea Hub qui est aussi un hub de différentes technologies CO2. Leur premier but était de créer du e-méthanol à base de CO2 notamment, et le projet aussi e-méthanol d'Anvers. Donc il y a aussi cette technologie Carbstone, comme je vous le disais, et le projet Layla qui lui est plus sur la partie capture, et le projet Carbon to Value qui lui est vraiment sur créer des produits chimiques, notamment d'éthanol et du naphtha à base de CO2. Donc ici quelques chiffres de ces différents projets. Donc c'est clair que ça a besoin d'être upscalé. Les choses avancent très vite, mais on est encore de l'ordre des centaines de milliers de tonnes de produits qu'on peut créer, et ça c'est assez déjà positif. Mais à nouveau, on a besoin de cet upscaling. Et pour arriver à cet upscaling, on a besoin de financement au niveau de la recherche, de l'innovation et du développement. Donc on a énormément de financement pour le CCU maintenant au niveau de l'Europe, via le programme Horizon Europe. On a pas mal de topics spécifiques où on peut faire des demandes de financement à différents niveaux de technologie d'ailleurs sur le CCU. Il y a les Important Projects of Common Interest aussi, qui incluent 2 chaînes de valeur, une sur l'hydrogène et une sur les Low CO2 Emission Industry, où le CCU peut être inclus. Il y a ce Strategic Energy Technology Plan de la Commission, qui a aussi une priorité sur le CCU et le CCS. Et puis surtout, il y a l'Innovation Fund, qui est basé sur les financements du système d'échange de quotas d'émissions. Et donc, c'est ces financements qui financent l'Innovation Fund. Donc, en gros, selon le prix du CO2, on aura entre 10, maintenant ça a l'air d'être plutôt même 20, 30 milliards d'euros sur 10 ans pour des projets innovants qui sont déjà assez en termes de Technology Readiness Level, donc des projets matures, innovatifs. Et le CCU, en fait, est un des piliers de cet Innovation Fund. Mais on a aussi besoin d'un contexte législatif favorable au déploiement du CCU. Donc évidemment, l'Europe, avec le Green Deal, se pose en leader et veut montrer la route pour atteindre en premier la neutralité carbone, en se basant sur ces 3 piliers, Planet, Prosperity and People. Et donc dans ce contexte, évidemment, le CCU peut jouer un rôle quand on parle de la partie, simplement du but d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais aussi dans le développement de transports plus durables, et dans la transition vers un système énergétique propre, renouvelable et aussi plus circulaire. Une économie en général plus circulaire, ou une société plus circulaire, je suis assez d'accord avec ce que Patricia disait tout à l'heure. Ce qui est assez complexe, c'est qu'il n'y a pas un instrument législatif où on peut se dire, voilà, ça c'est un instrument sur le CCU, mais en fait le CCU joue un rôle dans énormément de différents instruments réglementaires et législatifs. Donc ici, vous avez quelques exemples. Donc évidemment, dans le système d'échange de quotas d'émissions, donc le système ETS, jusqu'à maintenant, le fait de réutiliser son CO2, donc de le capter, de l'utiliser pour faire des produits, même si on l'utilisait et qu'on le séquestrait dans les matériaux de construction, n'était pas reconnu dans le système ETS. Donc évidemment, une industrie va dire, oui, mais si je dois payer pour émettre et puis payer pour, entre guillemets, je suis d'accord, le recycler, ça n'a pas grand sens. Donc là, il y a eu des avancées, je vais en parler tout à l'heure. Il y a aussi la Renewable Energy Directive, qui joue un rôle important, notamment pour les fuels renouvelables. Et puis après, il y a le Carbon Removal Certification Mechanism, etc. Donc nous, on suit en fait tous ces différents instruments réglementaires et législatifs pour essayer de voir en fait comment le CCU doit être discuté dans ces contextes-là. Et donc il y a le Fit for 55, c'est un paquet qui a été publié le 14 juillet dernier par la Commission. Et dans ce paquet, en fait, il y a eu déjà pas mal d'évolutions en ce qui concerne le CCU.
Donc, une des nouveautés, c'est que maintenant, le fait de minéraliser le CO2 est considéré dans le système d'échange de quotas d'émissions. Et donc, les personnes, enfin, les industries qui vont piéger leur CO2 dans les matériaux de construction et pouvoir montrer que ce CO2 est piégé de manière permanente et sur le long terme, enfin, donc sur le long terme, de manière durable, n'auront plus d'obligation de payer leur permis CO2. Et donc, on a aussi, il y a différentes annonces qui ont été faites aussi sur les fuels renouvelables. Donc, RFNBO, c'est Renewable Fuels of Non-Biological Origins. Donc, c'est pas les biofuels, mais c'est vraiment ces fuels qui sont faits à base de CO2 et d'hydrogène. Enfin, l'hydrogène seul est déjà un refuelable, mais hydrogène plus CO2, c'est un des refuelables. Et donc maintenant, l'impact de ces refuelables est considéré au niveau de la Commission et au niveau des différents paquets législatifs. Et donc, ça, c'est déjà une assez grosse avancée. Donc, ils sont considérés comme des outils pour arriver à atténuer les changements climatiques. Et ils sont considérés si leur utilisation permet une diminution de 70% des émissions. Et donc, il y a différents quotas dans les différents instruments ici qui ont été définis pour les refuelables. Et nous, on essaye de faire avancer ça ensemble avec nos membres et les différentes personnes les différentes personnes de cette chaîne de valeur du CCU. Donc, pour terminer, je dirais les différents messages sur le CCU, c'est que beaucoup de technologies existent déjà aujourd'hui. Effectivement, il y a encore beaucoup de technologies qui sont au niveau du laboratoire, mais il y a énormément de technologies qui sont prêtes à être commercialisées aujourd'hui. Et en fait, ce qui les ralentit, c'est le système réglementaire et législatif. Donc, on a vraiment besoin d'un push à ce niveau-là. Ce qui est intéressant avec le CCU, c'est qu'on peut créer des produits, notamment les carburants de synthèse, mais aussi les produits chimiques renouvelables et les produits de construction qui permettent en fait de substituer d'autres produits qui ont une forte empreinte carbone et de vraiment réduire les émissions de CO2 rapidement si on peut les implémenter et sans changement d'infrastructure. Et donc, on a vraiment besoin de ce contexte législatif favorable dans ce sens-là, mais les choses sont vraiment en train de bouger dans la bonne direction à ce niveau-là, au niveau de l'Europe. Et donc, on croit vraiment que le CCU, quand il est bien fait et quand il est prouvé par les analyses de cycle de vie, qu'il peut avoir un impact sur le climat, sur l'environnement ou sur la santé, parce que ça c'est aussi évidemment quelque chose à considérer, c'est une solution qui a vraiment un rôle important à jouer, surtout dans les secteurs qui sont difficiles à abattre en termes d'émissions et qui peuvent permettre aussi, en créant des produits, de gérer des revenus. Donc voilà pour ma conclusion. Si vous êtes intéressé par avoir un peu plus une vision ou des discussions sur le CCU, on a publié 2 articles, un article sur Euractiv et un article où j'ai été interviewée pour discuter de cette transition vers d'une économie linéaire du carbone vers une économie plus circulaire du carbone. Vous pouvez regarder ça. Et on a aussi fait une petite campagne qui s'appelle Meet the CCU Experts. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, parce que on communique un peu plus pour les scientifiques sur LinkedIn, où on essaie aussi de promouvoir la recherche qui se fait sur ce sujet-là. Et justement, si vous travaillez dans ces thèmes-là, n'hésitez pas à nous contacter, parce que vous soyez membre ou pas, ça n'a pas d'importance. On veut vraiment promouvoir les connaissances sur le CCU. Merci pour votre attention. Et je m'excuse par avance, je devrais partir dans 10-15 minutes au maximum, donc si jamais, je m'en vais comme discrètement, mais je peux encore rester 10 minutes, allez. J'allais justement le dire. Pour ceux qui ont encore le temps, on a tous été un peu plus bavards que prévu, on a perdu 10 minutes au début, mais je propose qu'on fasse quand même une mini séance de questions-réponses. Si vous avez une question, en priorité à Célia, parce qu'elle doit réellement partir dans pas longtemps, et puis sinon, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions, et puis pas plus, on se déplacera vers le couloir et on continuera à parler avec ceux qui ont envie de continuer la discussion. Comme ça, on va en Est-ce qu'il y a une question urgente à poser à Célia en priorité? Ou urgente ou pas urgente? Ouais, il y a une question au propos de la minéralisation. Ça veut dire qu'on va quelque part soustraire des calcium, disons de la biosphère. S'il s'agit de déchets, je suppose qu'ils sont mis ensemble. Donc, on ne peut pas mélanger à la biosphère. C'est qu'en faisant ça, il ne faut pas complètement acidifier. Non, parce que le calcium, il est présent dans le déchet de construction. Donc, les minéraux qu'on va utiliser, c'est des minéraux qui sont dans les bâtiments, qui sont déjà présents, donc on ne va pas les
On ne va pas aller les extraire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on extrait pour créer de la chose, etc. On ne va pas extraire ce calcium. Ce calcium, il fait partie des déchets. Donc, en gros, au lieu de les stocker, on ne va pas dire complètement n'importe comment, mais dans beaucoup de pays, c'est fait n'importe comment, les déchets de construction. On va réutiliser ces déchets de construction qui contiennent les minéraux et qui contiennent l'énergie. Vous parlez d'acidifier le matériau. Je suppose que ce calcium est déjà présent sous forme de sel, similaire. On va broyer le déchet en général, et donc le calcium, il est dans cette poudre broyée. Et il est déjà présent. Il est déjà, par exemple, chaque ion calcium, il y a des ions correspondants. Donc, si on prend le calcium et qu'on va combiner avec le CO2, les ions qui étaient déjà combinés au calcium, je pense qu'on va trouver d'une façon ou d'une autre dans le je ne suis pas n'importe. Ce que vous voulez dire, c'est que avec le reste, ce qu'on va faire avec le reste de ces déchets, en fait, c'est ça que vous voulez dire. J'ai pas de réponse à ça, je n'y ai pas pensé. Je ne sais pas, en fait, oui, ça va vraiment dépendre de ce qui se fait avec le reste de ces déchets. On va les relarguer, je ne sais pas, dans le haut, mais globalement, On prend encore une autre question là. Oui. Question, comment est-ce que vous abordez ça montre un peu ce que vous pouvez aborder, l'hypocrisie politique? Parce que d'une part, on met énormément de sous pour la recherche, pour finir des choses qui sont très compliquées, etc. D'autre part, il y a la taxation sur les fuels maritimes. C'est un fuel excessivement sale et on vous demande de trouver des solutions hyper pointues, etc. Et que ce soit tout à fait neutre ou même négatif, alors qu'on a peut-être commencé à mettre toute autre réglementation là-dessus, qui aura un beaucoup plus grand effet que toutes ces recherches à ce niveau. Moi, j'appelle ça une hypocrisie, vous l'avez fait dans notre moment, mais comment est-ce que vous trouvez la danse? Ça me semble très compliqué. Je pense qu'en Europe, aujourd'hui, le système de taxation est en train d'être complètement changé sur ce sujet-là, donc les choses avancent là maintenant très vite et vont s'accélérer dans les mois et les années à venir sur ce sujet. Et concernant, je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, et nous, en tant qu'organisation, c'est notre vision. Il faut d'abord penser sobriété, efficacité énergétique, sobriété en termes d'énergie, en termes de consommation, en termes de production, quels que soient les produits dont on parle. Et ensuite, il faut réfléchir, voilà, quelles alternatives. On peut dire, là, on va augmenter énormément le coût des carburants sales, par exemple, maritimes, mais c'est complètement utopique de se dire qu'en 2030, ça veut dire quoi? Qu'on n'aura plus de bateaux? On a besoin d'alternatives. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment de créer ces alternatives. Donc, de ce qui va rester comme transport. L'aviation, pareil, on peut se dire, enfin, forcément, je ne prends plus l'avion, mais on peut se dire, on peut ne plus prendre l'avion, mais l'avion, ça reste un élément essentiel dans beaucoup de cas aussi. Et donc, on doit réussir à trouver des alternatives pour ces cas. C'est la même chose pour les produits. Il y en a qui disent, non, il faut qu'on arrête de faire du ciment. Mais on a besoin de ciment pour développer l'énergie renouvelable, etc. Donc, il faut arriver à trouver une balance. Oui, pour le ciment, je suis encore d'accord. Mais par exemple, tout ce qui est, avec la pandémie, on a vu tout le provision chain, tout qui vient de l'Asie. On dit, il faut produire plus ici. Ça fonctionne seulement si ça vient du prix. Donc, le transport maritime est tellement bon marché. C'est là aussi qu'il faut qu'il y ait une consommation qu'on va réduire. C'est ce que je disais aussi. Est-ce qu'il faut chaque année? Est-ce qu'il faut chaque année un voyage? Peut-être pas, mais ça c'est que changer relativement facilement les habitudes. Moi je ne sais pas les vacances 5 000 € 2 fois par an. Il est tous les 3 ans. C'est plus cher, enfin, ça dépend, c'est une grande discussion, mais je pense qu'il faut agir à tous les niveaux. La sobriété, pour moi, c'est le socle, mais on a besoin d'alternatives pour continuer à avoir une société qui tourne aussi. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Une question là-bas? Oui, ça peut être pas essentiellement. Si j'ai bien compris, dans la plupart des processus que l'on a expliqué aujourd'hui, la pierre modulaire d'avoir génétique aussi là. Dans l'état actuel des technologies et de la connaissance aujourd'hui,
quel serait l'impact? Est-ce que c'est faisable d'arriver à produire autant d'énergie pour alimenter tout ce processus? Et matériellement, qu'est-ce que ça pourrait représenter par rapport à des énergies que nous connaissons au grand public, comme le solaire ou des méthaniseurs à base de maïs, enfin, des choses classiques comme on entend. J'ai une question pertinente, à mon avis, le plus J'ai compris la question avec est-ce qu'on estime qu'on va avoir assez d'énergie renouvelable? Oui. Déjà, pour la deuxième étape, que j'appelle l'électrification, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'électricité renouvelable déjà en Belgique pour électrifier tout ce qu'on peut. Pour moi, non, on n'aura jamais assez d'électricité renouvelable en Europe. Et on doit continuer, je dirais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. On importe du LNG, on importe du huile, on importe tout ce on doit continuer à les importer. Maintenant, ça ne va plus être des molécules fossiles, mais des molécules faites à partir de l'énergie renouvelable. Là où l'énergie renouvelable est très bon marché, une énergie lisse, qui il faut produire ces molécules-là. Et je pense qu'une partie, le moins possible, mais on aura besoin d'importer ces molécules des autres régions. Et moi, je ne sais pas répondre à la question. Moi, j'ai une question qu'on a abordée réellement. Personne n'a parlé du nucléaire. Parce que la problématique justement du CO2, ben voilà, on a entendu tous à la télé, on va arrêter le nucléaire, on va mettre des centrales à gaz qui réduisent du CO2. Alors le nucléaire n'en fait pas. Si on regarde purement la problématique du CO2, voilà, pourquoi ça n'apparaît pas dans vos slides, comme tout ce qu'il faut électrifier, pas le payer trop cher, vous quelle est un peu votre position par rapport à ça? Franchement, en tant que climatologue, c'est clair que le nucléaire, souvent on entend les politiciens dire que le nucléaire c'est mauvais pour le climat, c'est absolument faux. Le nucléaire aujourd'hui, c'est à part égale avec d'autres énergies renouvelables, la moins mauvaise pour le climat. Et évidemment qu'il faut réfléchir aux déchets, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions en fait dans ces sujets-là. Donc, nous, notre vision, c'est de se dire, enfin, moi déjà, ma vision en tant que climatologue, c'est de se dire arrêter le nucléaire là maintenant. Alors, l'urgence absolue, c'est plutôt d'arrêter le gaz, le fossile en général, le charbon, le pétrole, le gaz, dans ce sens-là. C'est absolument pas du tout une bonne idée. Et surtout, arrêter le nucléaire pour ouvrir des centrales à gaz, ça n'a clairement aucun sens au niveau climatique. Après se dire, est-ce que le nucléaire, en termes environnementaux, pure empreinte environnementale et risque, enfin, toutes les discussions qui sont devenues, évidemment que ce n'est pas une énergie durable pour l'environnement, mais c'est une énergie qui pourrait être considérée comme une énergie de transition. Après, je pense que ce qui est très compliqué, c'est de se dire, oui, mais il y a énormément de canaux, c'est l'énergie qui représente au niveau mondial que quelques pourcents, donc c'est vraiment pas énorme. Ça concerne certains pays qui sont très dépendants du nucléaire, notamment nos voisins. Mais enfin, il y a la Belgique aussi. Mais je pense que créer des nouvelles centrales à grande échelle, ça en termes environnementaux, ce n'est pas du tout une bonne chose, mais arrêter ce qui marche déjà, je pense, en tout cas, je parle purement de climatique, je pense que c'est pas, si l'alternative c'est le gaz, c'est pas la bonne chose. Je pense aussi, pour avoir l'énergie et on utilise l'énergie avec l'énergie nucléaire, on a besoin de 20 réacteurs nucléaires. Ou si on va mettre les 20 réacteurs nucléaires par côté des 20 sont. La deuxième chose des énergies nucléaires, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'énergie nucléaire? Ce n'est pas absolument dans les questions, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'énergie qui va déjà? Et la troisième réponse qui est la nucléaire, il n'y a pas d'uranium suffisant. Il n'y a pas d'uranium suffisant dans le monde pour couvrir la consommation énergétique qu'on a. Et aujourd'hui, on utilise l'uranium qui est sur la Terre. C'est assez facile à expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne sélectionne pas? On doit utiliser l'uranium de la mer et là, on va de notre consommation énergétique de l'extraction. Alors, techniquement, c'est fou de parler de l'énergie nucléaire pour la solution à court et aussi long terme. Ce n'est pas une solution. Ça dépend quelles sont les alternatives. Je pense qu'il faut toujours réfléchir en termes d'alternatives. Mais je pense que... Non, je peux peut-être rapporter qu'on regarde combien de nouvelles technologies nucléaires qu'on a en France, des small reactors qui sont beaucoup plus flexibles, ce qui est bien, parce que le renouvelable est intermittent, alors ça on bien fait.
qui ont beaucoup moins de problèmes de cette radioactivité, ils sont aujourd'hui pas matures. Je pense que c'est une des technologies qui est là en jaune ou en rouge. Moi, je pense qu'il faut le garder, il faut mettre de recherche. Et le nuclear fusion, même aujourd'hui, si tu regardes le fusion, alors c'est l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça se fait avec des éléments qu'on trouve partout. Si tu regardes, c'est la première année en 21 où il y a des fonds privés qui commencent à investir là-dedans. Pour moi, c'est un signe, si ce n'est plus que la recherche subsidiée, comme un ITER, maintenant, le Breakthrough Energy Venture de Bill Gates qui a mis des millions de temps, il y a beaucoup d'argent dedans, mais aussi des private investors qui commencent à y voir, et je pense que là aussi, peut-être pas dans les 5 ou 10 ans qui viennent, mais dans 15-20 ans, il y a des trucs qui doivent être possibles. Et à nouveau, l'impact du changement climatique est là maintenant aujourd'hui. Donc, oui. Dire qu'on va investir, avoir des solutions dans 20 ans, c'est beaucoup trop tard aussi. Oui. C'est ça que je pense le gros problème du nucléaire aussi. Si on investit pour des nouveaux. Oui. Quel devrait être le coût du CO2, la taxe de CO2, pour justifier les émissions par rapport au. On joue avec quel ordre de grandeur? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 60 euros le tonne, et ça devrait être. Ouais. Aujourd'hui, c'est déjà 60, c'est déjà bien, ça commence à. Mais si tu regardes le cost de ton e-fuel, ce qui est 95%, 85% de ton coût de e-fuel, est vraiment la production de l'hydrogène. Le CO2 Capture Cost, même si tu es avec ta capture à 400, c'est presque pas visible dans le coût de ton e-fuel. C'est deux trucs, c'est le coût de ton électricité et ton hydrogène, et le coût de ton capex pour l'électrolyse qui est aujourd'hui très cher. Ça, c'est les deux qui dominent. Le taxe CO2, alors, je pense que la justification, c'est de vite l'émission de CO2. Oui. Donc, oui, mais je veux dire, mettre la taxe de 200 € sur le CO2, ça ne va pas beaucoup aider ton business model pour produire ton e-fuel. C'est ça que j'ai dit. Non, mais dans le sens où une industrie l'industrie va se dire c'est plus intéressant pour moi d'utiliser du carburant renouvelable que d'utiliser du carburant fossile parce que je ne dois plus payer ma redevance CO2. C'est ça la question. Et ok, mais ça va être énorme. Mais ça dépend. Quand on regarde maintenant cette discussion qui est très compliquée, nous on l'a aussi avec nos membres de différents milieux, mais pour les e-fuels, je ne suis pas du tout à 100% du chiffre, mais quand on parle par exemple pour la minéralisation qui ne dépend pas, la technologie est beaucoup moins complexe sur les contrats d'hydrogène de d'énergie, là on parle autour de 100 déjà, ça fait vraiment quelque chose de bon. C'est-à-dire que notre brique faite par minéralisation CO2, elle serait compétitive avec des briques faites mais je crois que c'est entre 100 et 200 pour les fuels. Je pense que c'est 400. Ah, c'est 400. Voilà. 400 avec ça, mais ça dépend à nouveau de l'énergie ça dépend à quel moment, vu que le prix de l'électricité évolue très vite. Daniel est bien juste comme ça. J'avais promis que je libérerais les orateurs un peu plus tard. Merci encore à tous pour votre participation. Certains d'entre nous laisseront encore un peu de temps pour ce débat. À la prochaine. Bon. Au revoir tout le monde en ligne. Merci d'être venu. Merci d'avoir suivi.
On n'arrive pas